Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. A limited group operation has been extended to villages in southwestern Lebanon with the deployment of the 4th Division to the area, the Israel Defense Forces said on Tuesday. The 4th 146th Division, deployed in Lebanon and partly made up of reservists, has begun operations against Hezbollah terrorist targets and infrastructure, as the IDF statement says. The IDF's ground campaign in Lebanon does not yet extend into the interior of the country, but is operating in additional villages near the border fence where the army has not previously been present. Earlier on Monday, more settlements in western Galilee were declared closed military areas in Israel. These include Rosh Hanikra, Israel's northernmost village on the Mediterranean coast, and the neighboring villages of Shlomi, Hanita, and Kibbutz Adamit, and the villages of Arab al-Armsa. These sites are off-limits to civilians. The head of logistics for the Iranian-backed Shiite militia Hezbollah, Suhail Husseini, was killed in Beirut, the Israel Defense Forces reported. The head of Hezbollah's headquarters was killed in an air raid on Beirut. This headquarters is Hezbollah's logistical unit, which deals with the budget and the organization of troops, among other things. This military headquarters is responsible for the transfer of weapons between Iran and Hezbollah and for the distribution of weapons among Hezbollah units. They prepare the organization's budget and manage its logistics. The IDF has also stated that Hezbollah's research and development unit for the production of precision missiles and the storage and transport of weapons is also under this headquarters. Restoring the competitiveness of the European Union is the continent's biggest challenge, the solution of which is in the common interest of all member states, and the meeting brought member states closer to a new European competitiveness pact that could relaunch Europe's economy, Hungarian finance minister said in Luxembourg. Speaking at a press conference after the ECOFIN Council meeting, Mihai Varga stressed that Europe's competitiveness is at stake because Europe, the European Union, is lagging behind in a competition between continents. To improve competitiveness, launching a trade or economic war is not the right way forward. Hungary believes that interconnectivity is needed in order for Europe to improve its competitiveness to the fullest extent, said the minister. In the latest sign of deepening military cooperation between Pyongyang and Moscow, North Korea may deploy part of its regular army in Ukraine alongside Russian forces, South Korean Defense Minister Kim Jong-ki said on Tuesday. Speaking at a parliamentary hearing, the minister said the strategic agreement signed between Russia and North Korea in the summer points to the formation of a military alliance, under which he considers the deployment of North Korean military units in Ukraine very likely. The statement follows a report last week in the English-language Ukrainian online newspaper Kyiv Post, citing intelligence sources that 6 North Korean officers were killed and 3 others wounded in a Ukrainian missile strike on the 3rd of October in the Russian-occupied eastern Ukrainian territory near Donetsk. And finally, for the weather, skies cleared up across the country in the evening. A warm front could bring a change tomorrow. The temperatures will average around 11 to 16 degrees Celsius in the morning and 21 to 25 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Eine begrenzte Bodenoperation wurde mit der Entsendung der 4. Division in das Gebiet auf Dörfer im Südwesten des Libanon ausgedehnt, teilten die israelischen Verteidigungskräfte am Dienstag mit. Die 4. 146. Division, die im Libanon stationiert ist und zum Teil aus Reservisten besteht, hat mit Operationen gegen terroristische Ziele und Infrastrukturen der Hezbollah begonnen, heißt es in der Erklärung der IDF. Die Bodenkampagne der IDF im Libanon erstreckt sich noch nicht auf das Landesinnere, sondern operiert in weiteren Dörfern in der Nähe des Grenzzauns, in denen die Armee bisher nicht präsent war. Zuvor waren am Montag weitere Siedlungen im westlichen Galiläa zu militärischen Sperrgebieten in Israel erklärt worden. Dazu gehören Rosh Hanikra, Israels nördlichstes Dorf an der Mittelmeerküste, und die benachbarten Dörfer Shlomi, Hanita und Kibbutz Adamit sowie das Dorf Arab al-Armsa. Diese Orte sind für die Zivilbevölkerung tabu. Der Logistikchef der vom Iran unterstützten schiitischen Hezbollah-Miliz Suhail Husseini wurde in Beirut getötet, wie die israelischen Verteidigungskräfte mitteilten.
Der Leiter des Hauptquartiers der Hisbollah wurde bei einem Luftangriff auf Beirut getötet. Bei diesem Hauptquartier handelt es sich um die logistische Einheit der Hisbollah, die unter anderem für das Budget und die Organisation der Truppen zuständig ist. Dieses militärische Hauptquartier ist für den Waffentransfer zwischen dem Iran und der Hisbollah und für die Verteilung der Waffen unter den Hisbollah-Einheiten zuständig. Es bereitet das Budget der Organisation vor und verwaltet ihre Logistik. Nach Angaben der IDF untersteht diesem Hauptquartier auch die Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Hisbollah für die Herstellung von Präzisionsraketen sowie für die Lagerung und den Transport von Waffen. Die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union sei die größte Herausforderung des Kontinents, deren Lösung im gemeinsamen Interesse aller Mitgliedstaaten liege. Das Treffen habe die Mitgliedstaaten einem neuen europäischen Wettbewerbspakt nähergebracht, der die europäische Wirtschaft wieder ankurbeln könne, sagte der ungarische Finanzminister in Luxemburg. Auf einer Pressekonferenz nach der Tagung des ECOFIN-Rates betonte Mihály Varga, dass die Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem Spiel stehe, da Europa, die Europäische Union, im Wettbewerb zwischen den Kontinenten zurückliege. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, ist die Eröffnung eines Handels- und Wirtschaftskrieges nicht der richtige Weg. Ungarn ist der Ansicht, dass die Interkonnektivität notwendig ist, damit Europa seine Wettbewerbsfähigkeit im vollen Umfang verbessern kann, sagte der Minister. Als jüngstes Zeichen einer sich vertiefenden militärischen Zusammenarbeit zwischen Pyongyang und Moskau könnte Nordkorea einen Teil seiner regulären Armee an der Seite russischer Streitkräfte in der Ukraine stationieren, sagte der südkoreanische Verteidigungsminister Kim Jong-cheon am Dienstag. Bei einer parlamentarischen Anhörung sagte der Minister, das im Sommer unterzeichnete strategische Abkommen zwischen Russland und Nordkorea deute auf die Bildung eines Militärbündnisses hin, in dessen Rahmen er die Stationierung nordkoreanischer Militäreinheiten in der Ukraine für sehr wahrscheinlich halte. Der Erklärung folgt einem Bericht der englischsprachigen ukrainischen Online-Zeitung Kiew Post von letzter Woche, in dem unter Berufung auf Geheimdienstquellen berichtet wird, dass bei einem ukrainischen Raketenangriff am 3. Oktober in dem von Russland besetzten ostukrainischen Gebiet nahe Donetsk 6 nordkoreanische Offiziere getötet und 3 weitere verwundet wurden. Und schließlich zum Wetter am Abend klärt der Himmel landesweit auf. Eine Warmfront könnte morgen eine Änderung mit sich bringen. Die Temperaturen im Durchschnitt bei 11 bis 16 Grad am Morgen und zwischen 21 und 25 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. המבצע הקרקעי המוגבל הורחב לכפרים בדרום מערב לבנון על ידי העברת האוגדה הרביעית לאזור, כך הודיע צה"ל שלשום. אוגדה 146 הפרוסה בלבנון, המורכבת בחלקה מאנשי מילואים, החלה בפעילות נגד יעדי טרור ותשתיות של חיזבאללה, נמסר בהודעת צה"ל. המערכה היבשתית של צה"ל בלבנון אינה נמשכת לפי שעת פנים הארץ, אך הם פעילים בכפרים הנוספים הנמצאים בסמוך לגדר הגבול, בהם לא נכח צה"ל בעבר. ביום שני הוכרזו יישובים נוספים בגליל המערבי כשטח צבאי סגור בישראל. אלה כוללים את ראש הנקרה, הכפר הצפוני ביותר של ישראל על חוף הים התיכון, ואת הכפרים השכנים שלומי, קיבוץ חניתה ואדמית, וכן הכפר ארבל אמסה. אזרחים לא יכולים להיכנס למקומות אלה. סוהיל חוסיין חוסיני, ראש הלוגיסטיקה של המיליציה השיעית הנתמכת על איראן, חיזבאללה, נהרג בביירות, כך הודיע צה"ל. חיל האוויר הרג את ראש מפקדת חיזבאללה בפיגוע בביירות. פיקוד זה הוא היחידה הלוגיסטית של חיזבאללה, העוסקת בין היתר בתקציב ובארגון ההרכבים. מרכז צבאי זה האחראי על העברת נשק בין איראן לחיזבאללה וחלוקת הנשק בין היחידות. הם מכינים את תקציב הארגון ומנהלים את המשימות הלוגיסטיות. עוד נמסר מצה"ל כי גם יחידת המחקר והפיתוח של חיזבאללה, העוסקת בייצור טילים מדויקים והחסנה והובלה של אמצעי לחימה, פועלת תחת מטה זה. החזרת התחרותיות של האיחוד האירופי היא האתגר הגדול ביותר של היבשת, שפתרונה הוא האינטרס המשותף של כל המדינות החברות. בפגישה התקרבו המדינות החברות להסכם התחרותיות האירופי החדש, שיכול להניע מחדש את כלכלת אירופה, אמר שר האוצר ההונגרי בלוקסמבורג. מיהי ווארגו הדגיש במסיבת העיתונאים בעקבות ישיבת מועצת שרי האוצר של האיחוד, שהתחרותיות של אירופה מונחת על כף המאזניים, משום שאירופה, האיחוד האירופי, נפלה מאחור בתחרות היבשות. פתיחת מלחמה מסחרית או כלכלית אינה הדרך הנכונה לשפר את התחרותיות. בהונגריה מאמינים שחיבור הדדי הכרחי כדי שאירופה תוכל לשפר את התחרותיות שלה, הדגיש ראש משרד האוצר.
כסימן האחרון להעמקת שיתוף הפעולה הצבאי בין פיונגיאנג למוסקבה. צפון קוריאה עשויה לפרוס חלק מהצבא הסדיר שלה באוקראינה לצד הכוחות הרוסיים, אמר שר ההגנה של דרום קוריאה קים ג'ונג און ביום שלישי. בדיון הפרלמנטרי שלו אמר השר כי ההסכם האסטרטגי שנחתם בין רוסיה לצפון קוריאה בקיץ מתייחס לכינונה של ברית צבאית, שעל בסיסה הוא רואה בפריסת יחידות צבא צפון קוריאה באוקראינה ספירות מאוד. להצהרה קדם דיווח שפורסם בשבוע שעבר בעיתון האוקראיני באנגלית קייב פוסט, שציטט מקורות מודיעין. לפי 6 קצינים צפון קוריאנים נהרגו ו3 נוספים נפצעו בהתקפת טילים אוקראינית ב3 באוקטובר, השטח שנכבש על ידי כוחות רוסים במזרח אוקראינה ליד דונייצק. וכעת למזג האוויר, בשעות הערב השמיים יתבהרו בכל רחבי הונגריה. מחר חזית חמה תגיע לאזורנו, הטמפרטורות תהיינה בין 11 ל-16 מעלות בבוקר ובין 21 ל-25 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או broilerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.